welcome on stage Dattani, again, who is the regional lead for Google Developer Relation India. So over to you, Harsh. So today Gujarati English mix fawse? Yes, all good. I'll try to include Hindi. Yaad આવ્યું તો, right? So today we're going to learn about agents અને કઈ રીતે new software development જે પરેશે વાત કરી, right? So એક વસ્તુ છે, ભવિષ્યથી ડરવાની જરૂર નથી. In order to protect future, we need to fight today. We need to learn today, right? તો ભવિષ્યને તમે કઈ રીતે સેવ કરી શકશો જો આજે લડશો તો. આજે સૂતા રહેશો તો પછી કંઈ મોકો જ નથી, right? So today we'll learn what are agents, agents શું છે, અને જે આગળના સેશન્સ થશે એમાં you will learn it in more detail. Let's read this. હા, એ શું કહે છે? કરોતિ કાર્ય ચિંતતી ચ પ્રાણ વિનાપી યંત્રો પ્રજ્ઞા સાધ્યત ક્રિયા. આ શું છે? Anyone wants to attempt? What is this? જો આન્સર નહીં મળે તો હું નેક્સ્ટ નહીં જાઉં, સેશન જ ચાલુ નહીં થાય. વોલેન્ટિયર્સ હશે કોઈ? માઇક ફેરવશું થોડું. સ્ટેજ ઉપર છું, ઉપરથી ગુજરાતી, તો સ્ટેજ મળે તો મૂકું નહીં. સ્ટેજ અને વોટ બે વસ્તુ મળવા જોઈએ, મૂકું નહીં. કોઈ એટેમ્પ કરશે? શું છે? એ બાજુ વોલેન્ટિયર્સ છે, હાથ ઊંચો કરો. બસમાં બેસો. બસ સર, આ બાજુ, અહીંયા. ફોટો પાડીને ટ્રાન્સલેટ ના કરતા. I did the same thing. મેં જોયું તમે ફોનમાં કંઈક કર્યું એટલે. So ChatGPT says one perform task, one thinks, even without life a machine functions, but true accomplishment happens only through intelligence. ઓકે, સો વોટ ઇઝ ધીસ? શું લાગે છે આ શું છે? વોટ ઇઝ ધીસ? That means we still need to use our intelligence. There can be machines and all will do. AI will be there, but we still need to use our intelligence there. Okay, that is right, but this is the definition of an AI agent made by me. Okay, so you read this definition, it will clear what is an AI agent. It performs task and it also thinks, right? We all know it thinks and performs the task as well. What it doesn't have is life, right? It's an agent, not a human, so it doesn't have a life. Second, it accomplishes the action told by the user, right? And uses its own intelligence. How it completes it? Through its own intelligence, right? So what we need to do, ક્યારે પણ anything in AI if you want to learn, કોઈ પણ concept, right? First thing is forget it's about IT. એને IT domain થી નીકાળી દો and bring it to human. Compare it with human brain, human intelligence. So સમજવામાં easy થશે. સમજી લીધું પછી IT માં લઈ જાઓ પાછું. Unbox કરો, સમજી લો અને પછી પાછું લઈ જાઓ, right? So today we'll learn what is AI agent. એક definition તમને સમજાઈશ. So let's assume આપણે point A થી we are going from point A to point B, right? So there's 2 points given, point A to point B. અને we are a user. ઉઠવામાં મોડું થઈ ગયું બધાની જેમ, right? પગ દુખે છે, ટાઈમ નથી. I want to go to point A to point B. Now can someone tell me what a traditional application will do? How you can build a traditional application if this is your problem statement? Right? Let's assume this is the problem statement, prompt given by user or user's requirement, how you will build a traditional application. Anyone? What things you will need in order to solve this? What are user's problem? First problem is user wants to go from point A to point B. So what you need is, you need some public transport data, you need traffic data, obviously. Second, user is running late. So you may need some weather data as well, right? Then main important thing, what time user needs to reach there? એ તો જોવું પડશે કેટલા વાગે એને પહોંચવાનું છે મીટિંગમાં point B. So you'll need their personal calendar data as well, right? So પહેલા we'll have weather data. Second, we'll have traffic data, public transport, commute data, right? And then we'll have the calendar, user's calendar. So combining all these things, how we will combine all this and build application? How we will combine? We'll create APIs. One API will fetch weather data.
other API will fetch your transport data, other API will fetch the calendar data, whatever. એની ઉપર એક બે વસ્તુ તમે હજી લગાડવી હોય તો લગાડી દેજો. So this will build a commute planner traditional application, right? Now, why I am calling it as a traditional application? Here, decision conclusion still stays with the user. User ને આપણે અલગ-અલગ સોર્સિસથી ડેટા પ્રોવાઈડ કરીશું. We'll provide data from transport, calendar. Decision is still done by user, right? The cognitive ability, evaluate all those things, and still decision is done by user, right? In case of an agent, what it will do? It will give you, let's say this is the prompt, then it will give you the direct structured answer. So instead of user getting confused with all these data points being displayed, right? Agent will also use same data points, but give you a structured answer. સમજમાં આવે છે? Am I making sense? Right? Traditional application, you will get data from all these sources, you display it to user. User takes the decision, user evaluates the parameters that displayed, right, and takes the call. Whereas in case of our agent that we are building, agent is giving us the response by evaluating same parameters, right? Instead of human doing those evaluation, our model does those decision and gives the response to the user. જવું ના જવું still user ના હાથમાં જ છે. Agent એને ધક્કો મારીને મોકલી નથી દેતું. But now agent is being intelligent layer in between, which evaluates અહીંથી traffic data લીધો, weather data લીધો, calendar data લીધો, does the evaluation and then gives the response to the user. Clear? સમજમાં આવે છે? Right? Clear? Now, next question is, હવે પેલી તો મારી ઘરની ડેફિનેશન હતી, right? હવે this is the definition of an generative AI agent. What it does is, generative AI agent uses AI models to take decisions, to make decisions. Also, it acts independently, right, to achieve specific goal. So user's goal, userનો goal શું હતો? What was user's goal? I want to go from point A to point B. એટલો જ goal નતો. એની જોડે there were two, three complexities as well, કે I'm running late, મને પગ દુખે છે, માથું દુખે છે, ક્લાસમાં નથી જવું, આ નથી કરું, જમવું નથી, આ નથી કરું. There were 2-3 complexities were added, right? So AI agent used AI models to take decisions. Then એક વસ્તુ આમાં મિસિંગ છે, not all the data will be with AI models, right? Because AI model has its own cut-off knowledge limit. અને બધો વર્લ્ડનો ડેટા આપણા મગજમાં પણ નથી હોતો. If someone tells us to do some sin cos theta, we can't do. We use calculators, right? So we use external tools to come to a conclusion, correct? So agent will also use some external available tools, right? And then it will act independently to achieve a specific goal. So now we'll come to the structure system of the agent, right? Okay. હવે, can someone tell me what is system prompt? System prompt શું છે? હું આગળ નહીં જાઉં, ગેરંટી છે. યસ. તમે હાથ ઊંચો રાખો, નહીં તો વોલેન્ટિયર ભૂલી જશે ક્યાં હતા. Hello. Yeah. So system prompt is like we are giving some context about the domain which we are going to give some context to the agent so that he can think about that particular domain. Okay. What is your name? Gaurav. Where are you from? From Surat. What you do? I am a full stack developer. That is system prompt for him. So what is our agent? What it does? What it needs to be do? Right? That's system prompt for agent. Correct. Clap for him. Right. So agent no system prompt શું છે? What is system prompt for agent? The roles, boundaries, requirements defined for an agent. To simple terms માં સમજાવું છું, easy to understand, right? So that is system prompt. Second, what is state, what is memory? થોડું philosophical થઈ જશે to understand this. So what is state, what is memory? Anyone? કોઈ નહીં? Yes. Yeah, hi. So, as per my understanding, state means when you give a prompt, so system will think, process the data, and then give a result. So there are a few states. So let's suppose if we give up complex solutions, so we have observed that like the system is processing, and then state is changing, and then finally it will give a result.
memory, it's a very basic memory like which applied for the system. So this is Okay, so let's remove it from IT. Now what is state, what is memory in human life? No problem, yeah. જો તાળી વગાડો યાર, સાચો આન્સર ખોટો આન્સર doesn't matter, right? We are all learning here. Yes. So basically, state is what presently criteria are there. So in our previous example, the user has knee pain, so that can be state. Okay. And memory, user may have some preferences that they prefer subway over some other commute. So then that can be user preferences and other things. Correct. That can be memory. Correct. So, good example. So, first let's learn what is state. Perfect. ચલો આને કહેવાય મોડેલ ટ્રેનિંગ. જાતે તાળી વગાડી દીધી થર્ડ ઓપ્શનમાં, રાઈટ? This is how models have been trained. So, what is state, what is memory in case of users in human life? તમે અત્યારે અહીંયા બેઠા છો, present is your state, right? અત્યારે અહીંયા બેઠા છો, that's your state. And what is memory? મને આનો ફોન નથી આવ્યો, આને મને જવાબ નથી આપ્યો, મારે અહીંયાથી અહીંયા જવાનું છે, right? All those things is memory. So you are even in your present state, you are carrying your memory as well, correct? Present state માં છો, memory પણ જોડે છે. In case over here as well, what is present state? As he explained, what is user's prompt? અત્યારે current user ની શું request છે? And memory is કે agent ને પોતાની memory as well, some preferences, પોતાની memory, user નો કોઈ past એને context set કર્યો હોય તો that becomes the memory. Now, model કોઈ attempt કરશે? મારી પાસે હજી 10 મિનિટ છે, હું મૂકીશ નહીં તમને લોકોને, ટાઈમ તો કાઢવાનો. What is model? પાછળથી આન્સર જોઈએ છે. દેખાય છે? ઓલ સંભળાય છે? દેખાય છે? હા, 2-3 જણાએ હાથ ઊંચા કર્યા, કંઈ વાંધો નહીં. So basically, model is kind of large language model. It's let's suppose. Let's talk about human life, then you can come to agent. Okay, so model is kind of a brain which can think, observe what the thing is, and it can generate the answers in the natural language. Okay. So everyone can understand kind of things. Okay, so now what is model in case of agent? In case of agent, like we have used the tools to get the information about what the current situation is. Like we have to go from A to B and all the stuff from the external tools. So we have the understanding of what the problem statement is and what the situation is. So now we are reasoning and decides what to do and when to do and how to do this kind of things. Okay, correct. જો હવે બરોબર. પાછળ હજી અમુક લોકો થોડા ઇન્ટરેસ્ટેડ નથી લાગતા કે ખબર નહીં અવાજ નથી જતો, પણ વાંધો નહીં, એમને ત્યાં સ્ટેજમાં પેલી બાજુ ફરશે ને એટલે અવાજ જશે, રાઈટ? સો મોડેલ, consider it as a brain. In case of human, we have brain to take some decisions, right? Let's say user a question पूछो, it can be in multiple languages, it can be an image-based question, it can be a text-based question, audio-based question. So we need some kind of processing to understand that question. Then after we understand that question, we need to give answer back to user as well, right? So in case if we know that, we can give the answer, but if we don't know that, we need to find the right set of tools. So કયું tool use કરું, રાઈટ? તો એ તો આપણું બ્રેન ડિસાઇડ કરે છે, કેલ્ક્યુલેટર યુઝ કરું કે કેલેન્ડર યુઝ કરું. તમને કોઈ પૂછે સાઇન થીટા લઈ આવો તો યુ વિલ યુઝ સાયન્ટિફિક કેલ્ક્યુલેટર or you will use normal calculator. So your brain is deciding, right, which tool to use. So in case over here, model will decide which tool to use. Right, a user has asked a query. Now let's say it needs traffic data. It needs to use a traffic tool. It needs to calendar data, so it needs to access calendar tool. So all those things, reasoning, natural language processing. After curating all the data, again identifying what is coming from that data. એની ઉપર પણ વિચારીશું, સીધું તો યુઝરને ચિપકાઈ નહીં દઈએ, right? So all those thinking processing is done at the case of model level. Now these are the tools, right? જે આપણે tools first slide માં વાત કરી, various tools. આના ઉપર વધારે time spend નહીં કરીએ, but there are externally available tools which are outside of our brain, right? Now agent runtime. So આ બધું કર્યા પછી એજન્ટને ક્યાંક ડિપ્લોય તો કરવો પડશે, ક્યાંક રન તો કરવો પડશે, રાઈટ? ઇટ કેન બી યુ કેન કન્ટેનરાઇઝ ઇટ, ડિપ્લોય ઇટ ઓન ક્લાઉડ રન, ક્યાંક તો રન કરવો પડશે.
લેપટોપમાં તો લેપટોપમાં રન તો કરવો પડશે, રાઈટ? તો યુ નીડ અ એજન્ટ રન ટાઈમ એઝ વેલ વેર યોર એજન્ટ રન્સ, કરેક્ટ? એન્ડ નાઉ this is an example of the system prompt and state as well, right? So આપણે વેબ ડેવલપમેન્ટમાં પણ we all know how we manage state, right? Same concept over here, we need to manage state, right? તો સ્ટેટથી શું થશે કે each query is not treated, if you don't want, let's say if you want, you can manage a state and the second query can still have the context of first, right? It depends on what agent you are building, what are your requirement. So using state you can do that. And the commute planner, જેવી રીતે પેલા ભાઈએ કીધું મારું નામ આ છે, હું સુરતથી છું, ફૂલ સ્ટેક ડેવલપર છું, રાઈટ? સો દેટ્સ અ સિસ્ટમ પ્રોમ્પ્ટ. યુ આર અ કમ્યુટ પ્લાનર એજન્ટ. સો એજન્ટનું એક સિસ્ટમ પ્રોમ્પ્ટ છે, ઇટ્સ આઈડેન્ટિટી થઈ, એનું શું કામ કરવાનું છે, મારે કેવો જવાબ નથી આપવાનો, મારે ગાળો નથી બોલવાની, મારે પોલાઇટ આન્સર આપવાનો છે, મારે આ કરવાનું છે, મારે તે કરવાનું છે. તો ધીસ ઇઝ સિસ્ટમ પ્રોમ્પ્ટ, રાઈટ? સો લેટ્સ ઇફ યુ આર બિલ્ડિંગ અ રેઝ્યુમ સ્પેસિફિક એપ્લિકેશન, રાઈટ? લેટ્સ એઝ્યુમ યુ આર બિલ્ડિંગ અ રેઝ્યુમ રાઇટિંગ ઓર સમથિંગ, લેટ્સ અ મૂવી સ્ક્રિપ્ટ, રાઈટ? મૂવી સ્ક્રિપ્ટને કંઈક કરવાનું, એનિમેશન સ્ક્રિપ્ટ, એની અંદર ઇફ કોઈ આવીને લખશે કે આઈ એમ ફૂલ સ્ટેક ડેવલપર, આઈ એમ વેરી કમિટેડ ટુ માય ઓર્ગેનાઇઝેશન, બ્લા બ્લા બ્લા, ઇટ શુડ નોટ બી ધેર, રાઈટ? ઇફ ઇટ્સ અ રેઝ્યુમ તો ત્યાં પોએટ્રી ના જોઈએ, ઇફ ઇટ્સ મૂવી સ્ક્રિપ્ટ તો ત્યાં ના જોઈએ આઈ એમ વેરી કમિટેડ એન્ડ ઓલ ધીસ થિંગ્સ, રાઈટ? તો those things can be goes as a system prompt where you are defining boundaries, what it needs to do, correct? Now, wait a second. Yes, so this is how it works. User ni query આવી, what's the best way to transport commute in morning? This came to agent. Agent થી model will take a call. Model એનું reasoning પહેલા તો natural language સમજશે, process કરશે. Model will understand, સમજશે કે ચલો subway could be a good option, right? Metro is a, let's assume metro is a good option. Weather ખરાબ છે તો weather data એને fetch કર્યો, right? મેટ્રો સિલેક્ટ કર્યું તો આઈડેન્ટિફાઈ કર્યું કોઈ ટ્રેન કઈ મેટ્રો લેટ ચાલે છે, ટાઈમ ઉપર ચાલે છે, ઓલ ધોઝ ડેટા ઇટ ગોટ ઓવર હિયર. મીટિંગ કેટલા વાગે છે, કેટલા વાગે પહોંચવું જોઈએ, આ તે કરીને દેન ઇટ ફ્રેમ ધ આન્સર. સો ધીસ ઇઝ હાઉ એન એઆઈ એજન્ટ વિલ વર્ક, કરેક્ટ? સો ક્વેશ્ચન આવે છે, યુ હેવ અ ક્વેશ્ચન, મોડેલ અન્ડરસ્ટુડ ઇટ, ડેટા લીધો, દેન ઇટ ફ્રેમ્ડ યુ ધ આન્સર બેક, રાઈટ? ને એવરીથિંગ રન્સ ઓન એ રન ટાઈમ. ક્લિયર? હવે ક્લિયર થયું? મેક સેન્સ? રાઈટ? તો એ ડિફિકલ્ટ નથી. કોઈ તમને નેક્સ્ટ ટાઈમ પૂછે કે એઆઈ એજન્ટ શું છે, હાઉ ઇટ વર્ક્સ, તો જસ્ટ રિમેમ્બર ધીસ સ્લાઇડ. આ તમે મગજમાં બેસાડી દો, વેરી ઇઝી ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ, આમાં કે બહુ કોમ્પ્લેક્સ છે નહીં. હા, વાઇલ ડેવલપિંગ યુ નીડ ટુ હેવ ફ્યુ સ્કિલ્સ દેટ યુ નીડ ટુ ડેવલપ, જે તમે ઇન ટુડેઝ ફ્યુ ઓફ સેશન ઘરે જઈને પણ શીખી શકશો. ધીસ વોઝ જસ્ટ ટુ બિલ્ડ યોર ક્યુરિયોસિટી સ્પાર્ક કે આ વસ્તુ થઈ શકે. નાઉ વાય એજન્ટ્સ, રાઈટ? આપણે બધી જગ્યાએ એજન્ટ નથી વાપરી શકતા કે વાપરવા પણ ના જોઈએ. આ તો એવું છે કે મારે ટિકિટ બુકિંગ કરવી છે, એપ્લિકેશન કરી દો, અહીંયા જવું છે, એપ્લિકેશન કરી દો, આ કરવું છે, એપ્લિકેશન કરી દો, એવું નથી. સમટાઈમ્સ યુ મે નીડ એજન્ટ, સમટાઈમ્સ યુ મે નોટ નીડ એજન્ટ, રાઈટ? સો લેટ્સ લર્ન વાય એજન્ટ્સ, વેર એજન્ટ્સ, ક્યારે વાપરવા જોઈએ, કયા કેસમાં ના વાપરવા જોઈએ. તો વાય એજન્ટ્સ, ફર્સ્ટ ઇટ કેન બી ફ્લેક્સિબલ, રાઈટ? સો વેન આઈ સે ફ્લેક્સિબલ, સી યુ કેન બિલ્ડ an agent where a single agent can cover multiple type of user queries as well. It can be flexible. Hard-coded કોઈ વસ્તુ છે નહીં. Everything is done using model and tools, right? Which gives you some kind of flexibility. Second, easy to prototype. So આજે પણ તમે સેશન્સમાં જોશો, there will be many tools available where you can easily build agents, easily you can prototype, right? So second, proactive as well. Based on users' prompt, users' request, you can even build a scheduler as well. So it can be like proactive, right? So proactive એટલે સામેથી પણ કામ કરી શકશે. You can schedule it as well, right? You can build a scheduler as well over there. So when agents are good fit, એકવાર તમે વાંચી લો, right? When agents are good fit, let's say if I want to build a personalized study tool, same in case of commute planner જેવું થયું, to build a personalized tool, agent which gives personalized options for a college student, school student to study, right? Second, a agent which can process the refunds easily. કોઈ રિફંડ ક્વેરી આવી તમારી ઈ-કોમર્સ ઉપર, ઇટ મે નીડ ટુ ક્યુરેટ મલ્ટિપલ થિંગ્સ. શું ક્વેરી છે, વાય ઇઝ દેટ ક્વેરી, પેમેન્ટ સ્ટેટસ શું છે, ઓર્ડર સ્ટેટસ શું છે, પાસ્ટ ગ્રીવિનન્સ ડેટા શું છે, રાઈટ? પાસ્ટ ક્વેરીઝ બાય યુઝર્સ, રાઈટ? યુઝર વ્હાઇટ લિસ્ટ છે, વેન્ડર વ્હાઇટ લિસ્ટ છે, સપ્લાયર વ્હાઇટ લિસ્ટ છે. ધેર આર સો મેની ડિસિશન્સ યુ નીડ ટુ ટેક while processing a refund, right? So those few things you can automate it using agents, right? It can speed up your time. So if decision making is speed up થઈ જશે તો તમારું યુઝરને રિફંડ આપવું ના આપવું, વોટ એવર ડિસિઝન નીડ્સ ટુ બી ટેકન ઇઝ ફાસ્ટ એનફ, રાઈટ?
સેમ ગોઝ ફોર ધીસ ઇઝ ફોર ઇન્ડસ્ટ્રી એઝ વેલ. ફેક્ટરીમાં કે તમારે મેન્ટેનન્સ ટાઈમ તમારે સ્કેડ્યુલ કરવો છે તો મેની ડેટા પોઈન્ટ્સ કમિંગ ઇન અ ફેક્ટરી. લેટ્સ એઝ્યુમ સિમેન્ટ ફેક્ટરી. મેની ડેટા પોઈન્ટ્સ કમિંગ ફ્રોમ વેરિયસ ગેજેટ્સ, IoT ડિવાઇસીસ, રાઈટ, મશીન્સ. તો એને તમે પ્રોસેસ કરીને કઈ રીતે એને સ્પીડ અપ કરી શકો. એન્ડ વેન એજન્ટ્સ આર નોટ રિયલી રિક્વાયર્ડ, આ પણ એક સમજવાની જરૂર છે. રાઈટ, ફંડિંગ લેવું છે, વેબસાઇટ પર લખી દો એજન્ટ, તમારી મરજી. બટ વેન ઇટ્સ નોટ રિક્વાયર્ડ યુ ઓલ્સો નીડ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ દેટ એઝ વેલ. ખોટી મહેનત શું કામ કરવી? આપણે રહ્યા આરસુ પ્રજા, નથી જરૂર તો નથી જરૂર. કરેક્ટ. તો વેન એજન્ટ્સ આર નોટ રિક્વાયર્ડ, લેટ્સ એઝ્યુમ કે ખાલી પ્રોમ્પ્ટ આપીને એક માર્કેટિંગ કોપી બનાવી છે. તમે ઘરે જઈને બધા કરશો, લિંક્ડઇન ઉપર મને ટેગ કરશો, પરેશને ટેગ કરશો, સ્પીકરને ટેગ કરશો, આટલો લાંબો પેરેગ્રાફ હશે. રાઈટ. સો ઇટ ડઝન્ટ રિક્વાયર એન એજન્ટ ઓવર ધેર. એ કેસમાં એજન્ટની જરૂર નથી. કરેક્ટ. Now, then second, if you have already have enterprise data, where you just need to build a rag out of it, કે ખાલી ક્વેરી કરવી છે, ડેટામાંથી રિસ્પોન્સ આપે છે, તો in such case also you may not require an agent, right? Or if you want to build a ML classifier, right? Let's assume કે કોઈ તમારા મૂવીનો ડેટા સેટ છે, or તમારે કોઈ પ્રિડિક્શન કરવું છે, let's assume real estate price prediction કરવું છે, right? You have a data set, you just do the price prediction using the real estate trend over time, right? તો એ કેસમાં પણ એજન્ટની જરૂર નથી. Right? So there are some challenges as well. Why I am showing you challenges? Because that builds your, see, it increases your curiosity as well. Ki predictability is a challenge. તમે કયું model use કરો છો, which LLMs you are using in your agent. Predictability is also a challenge. Stability, obviously, your agent should be responsible as well. Responsive use of AI. કઈ proper use થવો જોઈએ એને. તમે બનાવતી વખતે પણ આપણી responsibility છે. Correct? Second, privacy, error handling. So all those things, just keep in mind, your future sessions, aaj, ghare jaine, over the time, when you learn those things, try to learn all these things as well and build a very good application over time, right? And operations, right? Let's say if you want to, once you deploy it, right? Operations, there can be a transparency on token cost. Ketla tokens use thai che, right? Cost શું છે, quota શું છે, right? So એ બધું તમને કામ આવશે. And how you can all this fix, mitigate is, right? So whenever possible, use reasoning models. So you saw that agent ni andar apne model select kari sakiye che, right? So use reasoning models. Gemini 2.5 Flash 2.5 Pro is also a reasoning model over here. Jare possible hoy, ground your LLM. So koi kaise, what is grounding? What is grounding? In case of an AI agent or an AI application, what is grounding? ઉભા રહો, તમને જોડે શું કામ એવું કરીએ? માઇકની વ્યવસ્થા કરીએ. ઇન કન્ટેક્સ્ટ ઓફ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ, ગ્રાઉન્ડિંગ ઇઝ કે એક બેઝ વોલ્ટેજને તમે કન્સિડર ધેટ એઝ ગ્રાઉન્ડ અને એના રેફરન્સમાં બાકી બધા પોટેન્શિયલ ડિફરન્સ કરો. તમે તો રિસર્ચ સાયન્ટિસ્ટ થઈ ગયા સાહેબ, આપણે હ્યુમન લાઈફ AI થી ઇલેક્ટ્રોનિક્સ. હિયર આઈ વુડ અઝ્યુમ કે એક નોલેજ બેઝલાઇન સેટ કરવી કે આટલું બેઝ નોલેજ, આટલું બેઝ કન્ટેક્સ્ટ મોડેલ પાસે છે. ઓકે. અને આફ્ટર ધેટ ઓન ટોપ ઓફ ધેટ ઓકે બધા રિસ્પોન્સિસ બધું આવે. કરેક્ટ. સો એક લેટ્સ અગેન કમ્પેર ટુ હ્યુમન લાઈફ. કરેક્ટ, જો પરફેક્ટ. હું ભૂલી ગયો, તમે લોકો ના ભૂલ્યા. વેરી ગુડ, આઈ લાઈક ધેટ. રાઈટ. સો લેટ્સ એઝ્યુમ ઇન કેસ ઓફ હ્યુમન લાઈફ એઝ વેલ. ઓકે. આપણે હવામાં ઉડશું ને તો ખોટા જવાબ આપશું, રાઈટ. જમીનથી અડેલા હશું તો સાચા જવાબ આપવાની શક્યતા વધારે છે, સાચું બોલવાની શક્યતા વધારે છે, રાઈટ. સો ઇટ્સ એન એક્ઝામ્પલ ઓફ ગ્રાઉન્ડિંગ. ઇફ ઇટ્સ કનેક્ટેડ ટુ અ સોર્સ, રાઈટ, લેટ્સ એઝ્યુમ યુ કનેક્ટેડ ટુ અ એન્ટરપ્રાઇઝ ડેટા, ગ્રાઉન્ડ વિથ એન્ટરપ્રાઇઝ ડેટા, ગ્રાઉન્ડ વિથ ઇન્ટરનેટ સર્ચ એઝ વેલ. કોઈ તમને પૂછે મોડેલને આવીને કે વોટ ઇઝ કરંટ વેધર, સો ઇફ ઇટ્સ ગ્રાઉન્ડેડ વિથ સર્ચ, ઇટ કેન રિસ્પોન્ડ વિથ કરંટ વેધર ડેટા, રાઈટ. ટાઈમ શું છે એનો નોલેજ કટ ઓફ હશે તો એ તો ખોટો ટાઈમ આપી દેશે, કાં તો બોલ દેશે મને નથી ખબર, રાઈટ. સો that's how grounding helps, right? Then chain of thought and few short prompting as well. So there's a like type of prompting. Chain of thought માં શું છે કે તમે instead of just giving a prompt and getting direct response, you create a chain of prompt. એક તમને રિસ્પોન્સ મળ્યો, પ્રોમ્પ્ટ કર્યો, રિસ્પોન્સ મળ્યો, ફરી એના ઉપર તમે પાછો રિસ્પોન્સ વાત કરો છો, આગળ વાત કરો. સો યુ આર ક્રિએટિંગ અ ચેન ઓફ થોટ, રાઈટ. વિચારવાની પણ આપણી એક સિક્વન્સ છે. અગેન રિલેટેડ વિથ હ્યુમન લાઈફ એઝ વેલ. સમટાઈમ્સ યુ નીડ અ ચેન ઓફ થોટ એઝ વેલ ટુ કમ ટુ અ કન્ક્લુઝન. એ વાત અલગ છે કે આપણે ઓવર થિંકિંગ કરી દઈએ છીએ ચેન ઓફ થોટમાં, બટ સ્ટીલ યુ નીડ અ ચેન ઓફ થોટ, રાઈટ. દેન સમટાઈમ્સ યુ નીડ અ સિંગલ શોર્ટ પ્રોમ્પ્ટ એઝ વેલ કે ના મને આવું જ જોઈએ છે,
આ જ જોઈએ છે. ઓર યુ ગીવ લાઈક ફ્યુ શોર્ટ પ્રોમ્પ્ટિંગ, યુ ગીવ અ સ્ટ્રક્ચર્ડ ડેટા કે મને રિસ્પોન્સ JSON ફોર્મેટમાં જોઈએ છે. ઇફ આઈ આસ્ક સમથિંગ, આઈ નીડ રિસ્પોન્સ ઇન અ પર્ટિક્યુલર ફોર્મેટ એઝ વેલ, રાઈટ? ધીસ ઇઝ હાઉ આઈ વોન્ટ ઇટ, રાઈટ? સો using those type of prompting, you can improve the predictability. State management, memory management, obviously. How? ये थोड़ा curiosity છે, તમારા ઉપર છોડીએ, right? Then stability as well, right? So MCP. So when you are interacting with tools, use MCP, correct? MCP કોઈ સમજાઈ શકશે? Anyone wants to attempt? 2 મિનિટ છે મારી પાસે, પછી હું પૂરું કરી દઈશ. Yes sir. ઉભા રહો. તમે હાથ ઊંચો રાખો, વોલેન્ટિયરને મળશે નહીં પછી. એ એજન્ટથી સોલ્વ નહીં થાય એ ચેલેન્જ. Hello. So model context protocol, with that we can actually collect end user application with LLM agents. Okay. Shall we call it tools instead of end user application? Any Yeah. kind of tools? Yeah, any kind of tools. Correct. So example of an MCP, if anyone wants to give an MCP which you have used, or an example of an MCP. We have a lot of front-end component libraries like Google's MUI. So if we want, for example, cursor to use components from that library itself, so we can give the libraries MCP from their documentation to cursor and tell it, go take components from here and use those in my app. Otherwise, it takes like a lot of different components from everywhere. So. Okay, correct. So, બરાબર, થોડી ઇન્ટેન્સિટી ઓછી થઈ ગઈ છે, તો કંઈ વાંધો નહીં. સો વાય MCP? Let's say how it helps in stability. If you use right set of tools, right MCP, right, it gives you, તમને એક ડાયરેક્શન મળી ગઈ કે મારે, let's assume કે if your AI agent is working on, let's say GitHub ઉપર તમારા રેપોઝિટરી ઉપર કોઈ બગ રિપોર્ટ કર્યો, right? Or issue બોલાય ને ત્યાં, તો issue report કર્યો, right? So if your AI agent is fetching all the issues from GitHub, તમારા રેપોઝિટરીથી, so it needs a way to communicate with GitHub, right? સીધી તો વાત નહીં કરી શકે, સીધી તો કોઈ વાત નહીં કરી શકે. તો using GitHub MCP, your AI agent can communicate with GitHub, fetch all those issues, and then do the processing. So how a model will communicate with tools is through MCP, right? So using MCP will increase your stability, right? System prompt, keep it as detailed as possible, right? Bay line no system prompt may not be that accurate as well. You may need to write 4, 5, 10 lines as well, right? So these are various ways. Error handling, detailed logs, proper error handling, right? It helps, correct? See, I told you error handling, right? Then you need to set alerts as well. જેવી રીતે આપણે એપ્લિકેશનમાં, મોબાઈલ એપ્લિકેશન, વેબ એપ્લિકેશનમાં બી we set alerts, we set right set of logs. So those things also, see, traditional application development is, or software development is not going anywhere. ત્યાંના જે ફંડા છે, you are implementing over here, right? Technology changes, few things may change, but જે traditional જે આપણે કરી રહ્યા છે, એ સેમનું સેમ જ છે. So these are the various tools. You can take a photo of this. શાંતિ તમે છે, કોઈ પણ તમને પૂછે, anyone what is an AI agent, it's easy. Runtime ઉપર deployed છે. I told you agent runtime, few tools for agent runtime, right? Operations, જેવી રીતે તમારે security, error handling, logs. So tools for operations. Now, you need models to give thinking and do natural language processing. Question પૂછ્યો, needs to go to model, right? So here's example of models, Gemini 5 Pro, 2.5 Pro, right? Gemma models. There are many industry models as well. And then there are tools, right? Tools क्या હોઈ શકે, જે પ્રમાણેની user query છે, એ પ્રમાણેના tools. Let's say if it's related to email specific query, you can connect to Gmail MCP, right? Let's assume if it's map related query, or if let's say if it's a database માં તમને કંઈ મળી શકે એમ છે, તો you can communicate to database as well. So these are various tools, model, tools, runtime, operation. This builds our AI agent. Simple. So next time anyone says you an AI agent, don't think that you don't know. At least you know the basics now. This constitutes the AI agent, right? Again, same things. I'll not recap જ છે, but I'll again recap કે AI agent શું છે, આપણે હમણાં last slide માં સમજી લીધું. Flexible, right? You can build, what is an AI agent? It does the goal-oriented task based on user's prompt, right? And the tools, તો આપણે તમને મેં photo લઈ લીધો, and this is it, right? So let's spend our time learning what are AI agent and have a good time at DevFest. Thank you.